The year is 1939. Hitler and Stalin divide the continent into their spheres of influence, crushing the old order of Europe into dust. They conclude a pact that makes Poland, the Baltic states, Finland and Romania their prey. The Germans and Soviets raise armies to crush their opponents with greater numbers of modern equipment. In both armies, armored units become the main strike force. But it is the massive and unprecedented air power that opens the way for the German blitzkrieg and the Soviet march westwards. On the 1st of September, the Second World War breaks out. The Germans launch an invasion of Poland. The Luftwaffe deploys almost 2,000 aircraft of various types. The Polish army opposes these forces with less than 500. The enemy's advantage is 5-1. While the Polish Air Force inflicts proportionally greater losses on the Germans, it stands no chance of winning. By the end of 1939, almost all Polish aviation personnel make their way to France. Polish pilots bring the most valuable skill of a pilot, combat experience. Of the two combat squadrons, only the 1st Warsaw Fighter Squadron takes part in combat. After the surrender of France in June of 1940, most of the Polish pilots evacuate to Great Britain and initially continue fighting as part of the Royal Air Force. In the UK, the Polish government in exile works with the British to organise an air force once again. The squadrons are formed. The 302 Poznan Squadron, which is the first to enter service, and the most famous Warsaw Fighter Squadron, the 303, which achieves great success in the Battle of Britain. Polish pilots serve not only there, they fly in a dozen or so squadrons of the Polish Air Force in the West. Bombing squadrons 300 and 301, logistics squadrons and special purpose squadrons. Regardless of their unit and function, they risk their lives, often remaining out of the spotlight. Aviators. Tenho vontade de jogar esse jogo porque eu não tinha ele em português. Vou deixar com, sei lá, com legenda, subtítulo, né? Eu vou tentar traduzir para o português com a legenda. Pra gente ver. Eu quero jogar esse jogo só pelo meio, porque no meu outro computador esse jogo não rodava. E eu queria fazer o negócio dele e não deu certo. Então a gente vai jogar ele. Eu acho que é um jogo curtinho, não tenho certeza. De qualquer forma eu quero ver, pra ver se vale a pena. Vamos começar. Deixa eu fazer uma coisa antes. Tirei a parada de aparecer notificação de gente. Tá. Handley Page Halifax Mark II, our little winged home. Over 5,000 parts and systems, 17 tons empty weight, a crew of 7, top speed of 282 miles per hour. However, without the ATA's help, any aircraft is just scrap. We are the ones who escort damaged planes to repair bases, risking our own lives. We recover planes shot up in combat so that they can continue to serve, including in flights to Poland. All available pilots are already on duty, in fighter and bomber squadrons, on missions, training and patrols. And that is the only reason we women are finally allowed to get in the cockpit. Command had no choice. Someone has to risk their lives and transport these shredded coffins to repair bases. And every plane, no matter how shot up, is priceless. So we fly in Barracudas, Hurricanes, Mustangs, Oxfords, Spitfires, anything with wings, or at least remnants of wings. And there are gentlemen flying in the back seat, mostly reporters. But the price of feeling like a star for a moment is fear and nerves pushed to the limit as we fly these clattering wrecks to the next repair base. Fortunately, I'm not alone. Anna Leska, that is Lieutenant Leska,
can fly anything from a bomber to a balloon. Today, the takeoff went smoothly, but then it all started without even a warning. Eu imagino que sejam pessoas de verdade. Time to check the instruments. They'll be the only eyes our boys have up there. They need to be in top working order. Yes, Lieutenant, I'm leaving my station. Please, we can drop the ranks. We've been through too much together. Eu imagino que sejam mulheres de verdade. Deixa eu configurar aqui. Esse computador devia rodar direitinho. Olha que legal a iluminação. Deixa eu ver rapidão aqui a configuração. Isso. Eu acho que ele tava piscando porque, sei lá, porque... mas a configuração tá boa, ele tá rodando bem, né? Não estou achando muito bem. Eu ainda não aprendi a configurar os jogos muito bem nesse jogo, então às vezes ele dá uma piscada, às vezes dependendo do jogo, o jogo não fica bom. A acessibilidade tá muito alta. Estranho. Tá. Contate a base através do recebedor, resete a força, seção de força, contate o piloto Zumbach. Okay. Hello, engineer. Skipper here. Yeah. Will you put the revs up, please? Yeah. Esse aqui? Waving. Black's coming up. This is Aircraft Lima Whiskey 208, hello? I request a connection with the White Waltham Airport Control Tower, over. This is White Waltham Airport Control Tower. Zumbach listening. Tense situation. Please hurry. Over. This is Lieutenant Pilzutska. I wanted to find out if the mechanics will be available before the flight today, over. No, we don't have any mechanics available. All technical staff have been working at full combat readiness since dawn. All personnel assigned to aircraft maintenance are in the Red Eagle hangar. You'll have to manage on your own, Lieutenant. Extraordinary situation. Let's continue this conversation on the internal channel. Changing frequency, over. I understand. Thank you for the information. We'll manage. Switching now. Pilzutska out. Without the techs, we're going to have our work cut out for us. The transmitter overheated again. I'll work something out. If something stops working, you have to switch it off and back on again. That always works. Stefan Bahanis trick. Para automática. Contate o plano piloto Zumbach. Dica: 155, 800, 400, 430. Como eu sei, é 400, né? Acho que tá ficando vermelho, ó, tá vendo? This is Lieutenant Pilzutska reporting on the Red-Blue channel. Over. Well, Lieutenant, we are in a bit of a pickle. But not to worry. Get the checklist, map, destination coordinates and navigator's tools from my desk. Get the Halifax and my Spitfire ready for flight. After all, at war we have to manage under any circumstances. As always, I'm counting on you, Lieutenant. Lieutenant Leska, please report for tactical briefing. Transmission ends. You mean I'm the one in a pickle, Commander? Pega a lista do Zumbach, tá? É aqui? Onde fica essa lista do Zumbach? Lá em cima? Posso correr? Não.
É vital para a guerra se esforçar, é para a primeira a lutar. Retorne de novo, por favor. Por favor, se você ver este artigo, não deixe para o lado ou... Halifax, não sei o que é Halifax. Os britânicos não devem queimar. A guarda dos bombeiros britânicos são nossa defesa. É a mesma coisa, né? Barra do Norte, pensa. O que mais? J. Aí esse aqui é uma pessoa de verdade, tá vendo? Foto, tudo. Eu não vou ler isso tudo não, gente. Comunicação de rádio. Se vocês quiserem ler, podem ler. Comunicação de rádio, ok. O que mais? Tá, Bajarala List, se vocês quiserem ler, tá à disposição aí. Conheça. Isso aqui é muito historicamente correto, né? Alright, let's see. Engine check, calibrate instruments, fueling, the usual. Cara, depois eu não vou olhar tudo agora não, eu vou tentar pegar tudo, né? Mas eu não sei se eu vou pegar tudo. Balance, cara, isso é um jogo de puzzle basicamente, né? Consertar aviões. What was it that my father used to say? All right. Stress, mess, depress. Up is filling the tanks, down is draining, middle, pump off. Easy peasy. I need to make sure I get this right. If I start pumping this the other way round, that's going to be a mess, all right. A e B, 2 e 3. Será que é isso? Eu tenho que subir. Então esse aqui eu subo, esse aqui eu desço. Esse aqui eu subo 3, esse aqui eu subo. E esse aqui eu subo também, esse aqui eu desço, é isso? Tá vendo? Esse aqui tá ok, ó. Esses aqui eu tenho que descer. Esse e o 3 eu tenho que descer. Esse aqui eu acho que tá de boa. O de outro eu tenho que subir. Esse eu tenho que descer. Eu tenho que descer, ele está abaixo, entendi. Eu tenho que subir. Esse aqui tá ok, ó. O que mais? Esses aqui estão ok também. Pra eles ficarem todos assim, ó. Igual tá no 3, assim, que ele tá equilibrado, né? Tá vendo? E se ele descer, ele abaixa o combustível. Se ele subir, ele sobe o combustível. Esse aqui eu tenho que... O 3 eu tenho que subir. E o outro eu tenho que descer. Agora o 3 tá ok. E o 1 tem que continuar. Entendi. Eu tenho que mexer em um para poder aumentar, né? Deixa eu ver se eu consigo... Isso aí. Easy. All right, done.
Então eu tinha que mexer em um pra arrumar o outro, entendi. Esse aqui é o quê? Eu tenho que subir. I need to focus more. Oi. E? Será que é isso? I need to focus more. Ela quando Hell, tava there's something pescando. wrong with the electrical system. Oh, something's sparking. Era pra fazer quando eles estivessem pescando, né? Oh, holy smokes. So many wires here. Tá. Esse aqui é quando o fio verde passa pelo fio verde, né? Então... É isso? Mas... Fio marrom passa pelo fio... Aqui. Fio amarelo passa pelo fio amarelo. Fio verde passa pelo fio verde. Foi? É isso? Done. The starter should work now. E agora? Ok. The wheels look underinflated. I need to check the pressure and top up the air if necessary. Aí, peraí. Todos eu uso dica. The wheels look underinflated. I need to check the pressure and top up the air if necessary. Look underinflated. I need to check the pressure and top up the air if necessary. Aumentar a pressão, tá? Vou tentar apertar. Que manter, né, no verde por 6 segundos. Mexendo? Entendi, peraí. Ele aumenta a pressão do nada, peraí. Excellent. O que mais? Mapa, computador? Computador? Não é um computador no site? Régua. Que é isso? North Sea. This is my map. Hello, hello. This is Lieutenant Pilzutska speaking. Lieutenant, I had a feeling you'd still be in the office. Did you find everything?
Yes, I've got everything. Excellent. Please plot the flight plan at the navigator's station. Ah, I almost forgot. There's no point in checking the proximity radar without activating the IFF system in my plane. So I have one more task for you, Lieutenant. Please turn on the friend or foe recognition system in my aircraft first, and then start monitor in the Halifax. And one more thing. Please refuel my plane as well. At your service, Lieutenant. See you at the training ground. Yes, sir. I need to get more organised. I should probably just start with approaching the navigation desk. Here we go. This will be a simple task. Plotting a course means connecting the starting point, which is our airfield, with the destination, meaning the training ground. Tal, notas. Interagir. Here we go. This will be a simple task. Plotting a course means connecting the starting point, which is our airfield, with the destination, meaning the training ground. Tem que ser norte 54, oeste 30. Cadê? Norte 54, esse aqui, oeste 30. Não encontro 30, cara. 54 os quebradinhos, né? E o norte 52. 52 é aqui. E aqui deve ser 30, né? 30 e 34. Here we go. This will be a simple task. Plotting a course means connecting the starting point, which is our... Ah, there's the gauge! Beautiful! We can get navigating! Cara, foi difícil esse mapa antigo. Vá para o caminhão do tanque. Abençoado seja. Abençoado seja. Tô pegando coisas do jornal. Tem outro avião. O pato. Pato Donald. Por isso que por aqui o Pato Donald ele era. Mas falava que ele era marinheiro, né? Nos Estados Unidos falava que ele era marinheiro. Mais alguma coisa que eu tenho que ver? Jornal. Spitfire. Tá. Hand crank start. Wonderful. But where's the crank? I can start the engine with this. Eu gosto que ele podia você ficar na dúvida de que eu tenho que ir lá e procurar, entendeu? Não só não. Motorzão. Alguma coisa vazia, tem alguém fazendo alguma coisa ali atrás, entendeu? Será que dá pra ver aqui? Eu acho que eu não posso entrar por essa porta, né? Entendi, ó.
Vamos lá. Tem que ficar apertando. Por algum motivo essa parte é difícil. Eu vou tentar usar o controle pra ver se funciona. Aí. Tipo, tem que apertar um outro botão. Realmente não foi fácil. Fired up. Por algum motivo você tem que usar o controle e apertar e só pode rolar no tempo específico. Com o mouse dá pra fazer, mas é bem mais difícil, eu acho. Eu fiz com o controle. Se vocês não tiverem controle, façam com o mouse aí. Se vocês forem comprar esse jogo, porque eu acho difícil. Mas... Fuel supplied. Fuel supplied. O que mais? Acho que é do outro lado, peraí. 13 German aircraft downed. Not a bad score. System activated. With this wonderful thing, no one will mistake this plane for a Messerschmitt. Cadê? O esquema usa o radar da Mônica. Task accomplished. The aircraft ready for range tests. Monica is detecting Cachor. I've got confirmation that the friend or foe system is working. Now you can see all around you. No bandit can get close to surprise you. Excellent, Lieutenant. Well done. Great. The plane is ready. Thank you, Yaja. I'll just finish the formalities and we'll be good to go. Batismo no fogo. Yatika, wake up! Yachka, what's wrong with you? Are you hit? Talk to me! I'm fine. Start shooting back then. I'm on it. Superaquecido? I shoot one. Não tem mais nada? Mas ele só aparece por pouco tempo. Não sei quanto que tá a coisa dele, né? His head! Damn! It's jammed! Yachka, why aren't you shooting? Shoot from the rear turret. We don't have a rear turret anymore! Launch a flare. That'll signal for help. Assuming anyone's around. Legal, dá pra ver. Flare away! Call in the cavalry. Get to the wireless station and set the radio to the emergency frequency. The radio's busted. I'll try Morse code. Que legal. Basta. Help request sent.
The front, Vickers! Shoot like hell! Agora. Não tem. Ali. Muito longe. Essa arma é muito menor. Muito de... Olha que tá de sensibilidade no máximo. Vou já. Nossa, que demora, hein? Consegui. Britânico. Ai, que troca, velho. Tipo uma lata de lixo. Piece of junk! The Vickers is jammed! Oh, Jesus! He's coming right for us! Yachka, get out of there! We're here. Azor. Don't shoot at my target. I ain't claimed this one. Damn them to hell. Stasek, are you alright? The girls took a 5 o'clock! More guests coming for the party. Nice. Godspeed. Yannick, was that you? Hats off. Lost child, your hull's leaking bad. I think your main tank's done. Good thing it's not on fire. We're going to bring this plane back in one piece. Fuel levels dropping. We need to cut fuel to engine 3. We have a fire on board! Cut fuel to number 3 first, or it's all gonna blow. Yes, sir. Number 3 is off. I'll get on with fire now. Be quick about it. It's getting thick with smoke here. I hope this is enough. All right, we can make it. É só negócio de arzinho? Nunca que ia funcionar isso aí. The fire's out. No damage. I thought we were going to lose the plane. We need to land. We're running out of fuel. Ladies, it's thick with crowds over Dover. Time to go. Posso entrar? Por que eu não consigo coisar? É abaixo ou os negócios de landing? A engrenagem de landing. Machado. Mais. Agora vai. É que não seja igual ao outro Space. I did it. We've got the rear wheel. Not a moment too soon, we're about to land. And they said flying for the ATU was boring, like driving a taxi. So, coffee, tea? How about some Porto wine, Lieutenant? A large glass of Porto wine. Another plane saved. Maybe for the guys flying back home. But I've had enough of the Halifaxes for now. Tell me about it. Aircraft salvaged by the ATA are returning to Royal Air Force service. They are used for bombing throughout German-occupied Europe. They also fly to occupied Poland, carrying the silent unseen, couriers and weapons needed by the Home Army. But not even their passengers or pilots know how much these planes will soon be needed. Vistula. This country has ceased to exist. Poland is no more. The Germans have created a general government out of part of the occupied lands and incorporated the rest into the Reich. Terror reigns everywhere. The Germans persecute the Jews, forcing them to resettle in ghettos and then send transports to extermination camps.
From the very first days of the war, Poles are arrested and shot. On the 27th of September 1939, while the Polish army is still fighting, an underground military organization is established, the Service for Poland's Victory, which is transformed into the Union of Armed Struggle and the Home Army, the largest underground army in occupied Europe. In order to fight on, they need to be in contact with the Polish government in London. To this end, the 1586th Special Purpose Squadron is created in 1943, carrying couriers and essential supplies. It's an express line to hell. As the planes make their way over German-occupied Europe, flying at the limits of their capabilities, running on fumes. 1943 becomes a watershed year. The Allies land in Italy. On the Eastern Front, the Germans suffer defeat at Kursk. A year later, the Allies land in Normandy. The days of the Third Reich seem numbered. Meanwhile, another threat arrives from the East, Hitler's recent ally, Soviet Russia. Its armies defeat the Third Reich and advance, occupying Polish lands. They establish political control over them and usher in a new terror. In response, the leaders of the Polish state introduce Plan Tempest, a demonstration of Polish presence in the liberated areas. Home army units are to reveal themselves and cooperate with the Soviets. Stalin, however, does not intend to share his power. Operation Tempest does not include big cities. At the last moment, Warsaw is included, where an uprising is being prepared. The Germans can thwart these plans with a single decree, forcing the Varsovians to build fortifications. It is clear to the Home Army that this will decimate the Polish forces in Warsaw. It's necessary to act. It's now or never. The dramatic decision is made on the 1st of August. The uprising in Warsaw breaks out. The insurgents manage to capture the city center, the main post office, the postal station, the power station, the arsenal. However, the Germans defend themselves fanatically. They send new troops to Warsaw. The insurgents keep on fighting. They look to the sky, but the only planes over their heads are Stukas carrying death. Meanwhile, Polish pilots stationed in Italy learn from the radio about the outbreak of the uprising. Their commander has only 8 operational airplanes. It's not until the 4th of August that the pilots receive permission to airdrop aid for the Home Army, but in completely different parts of Poland. The pilots decide to break through to Warsaw on their own. Will they make it in time before the SS troops, which are ready to crush the uprising? On the 15th of August, our crew is ready. The objective? Warsaw and the Campinos Forest. The route and takeoff time are decided for us. We have to be over the target between midnight and 2 a.m. to avoid interception by German fighters over Hungary. The sun rises at 4:20 a.m. May we live to see that sunrise. Anti-aircraft defense. They've got us. Attention, objects on the shore. That's artillery. Anti-aircraft guns on the right. Target their searchlights. Attention, they see us. One left. Target hit. One left. Acabou? Ah, não foi. Acabou minhas balas. Ainda posso mirar. Podia falar o que é acelerar. Shift.
esfriar pelo visto, né? They won't hurt anyone anymore. It's done. We're going down to the Vistula River. It can be hard. Muito rápido, eu perco. Target hit! Target hit. Target hit. There you do. Só tiros. I recognize it must be ours. It's the elusive. Elusive or not, Caraca, que now demora. it's the enemy. Fire at it. Realismo. Oxi. Tá bom, vou fazer de novo aqui. Well, we've bought ourselves a bit of peace. The bridge ahead, Blodek. Look, I'll be damned. Something's flying on those tracks. Biodek, you've got a chance. A train. Just don't waste the ammunition. Easy! I won't waste it. Tá certinho. Is that a Destroy globe the up train. ahead? Is that Warsaw! The capital is on fire. The damned Germans set it ablaze. God, our people are there, in that hell, for the second week now. maybe those crap cockroaches all go to hell? Everyone to their stations. I'll make a turn to assess the situation. Brodek, keep an eye on the situation. Column of vehicles down there.
headed for the drop zone. Heads up, it's the Prudential. Don't worry, I'll go around it. This is our drop zone. Clear for now. Eu não estou falando muito porque eu vou traduzir esse jogo. Vou tentar traduzir o melhor possível. Peraí. Será que tem algum... German transporters! Rodek, take the lower machine gun. Don't let them reach the square. Our struggle will be in vain. One hit. Good job. Confirmed. Destroyed. Got it! Good job, Rodek. I can't reach them from behind. I'll make another turn. Será que tem uma coisa pra eu conseguir acertar tudo? Tá querendo acertar? Considerar que foi um bug. Ah, ele não põe. Tá vendo? Estou dando dano, eu não sei o que eu tenho que acertar aqui. Mais coisa? Eu não vi. Não vejo nada. Last turn. I can't hang around here any longer. Now or never. But aim accurately at them, because these anti-aircraft guns will blow us out of the sky. Não tem nada no céu também não. Targets destroyed. I confirm, all targets destroyed. Good job. We're flying over the drop zone. We're starting the drop. Blodek, are you ready? As ready as I'll ever be. The package is on target. Hit. Right, on target. Congratulations. We're getting out of this hell. Attention, aircraft silhouette at 6 o'clock. Tight? I don't see it, it's too dark. I see them. They're junkers. Damn it, they're coming for us. Attention, beneath us. Scraped him, but he's still in the game. He got away, he went higher. Ah. Now. I've got him! He's running to the front, straight at us! Cara, eu tô com pouquíssima vida ali. Attention, Drake, but it's not over yet.
Junkers down. Attention! More are coming our way! Attention! He's attacking from the left wing. Good job, but keep an eye out for more. Sobreaquecendo. Ok. Esse é giratório? Porque eu não falo. Attention! He's in front of it. Is everyone okay? Report in. Side gunner, reporting in. Radio operator here. I'm in one piece. I'm intact as well. I mean, the co-pilot reporting... Rear gunner, reporting readiness. Mechanic, reporting in. Second Lieutenant Bernard reporting I'm all right. More or less. Well, boys, you're all real sharpshooters. Now let's head back to the base. Bravo! Bravo! We're returning to cruising altitude. We're on fire! What did they hit? The engine! Damn it! Gentlemen, the raid is over. I can't hold us anymore. Bailing out. Jump, Flodek, quickly! I'm right behind you. Here goes nothing. In our line of work, one often becomes a national hero. Unfortunately, posthumously. After years of fighting in the West, we all dream of returning home. But hell, not like this. I didn't fight my way to France in September to spend the rest of the war in an our flag. I knew only one thing. I would not be taken alive. I'm alive. Broken, scratched. I'm back. I need to contact the Home Army. Don't even know where I am. And most importantly, I need to destroy the radar. It can't fall into the hands of the Germans. No use. This stuff won't work anymore. All I can do is blow it all up. Explosive charges are usually placed in marked wooden transport crates. That should be enough. Eu vou dar uma olhada antes, tipo, porque eu não sei se eu vou fazer só isso. Quero ver se tem alguma coisa no journal. Minimapa. Será que tem M de minimapa? Fala, né? Tal. Tem um monte de coisa que eu não vi. Cara, nossa, mas será que as coisas é tudo coisadas? Será que aquele da mulher tinha um monte de coisa que eu não peguei, então? Não entendi. Nossa, mas então é complicado, né? Porque eu achava que aquilo ali era pro jogo todo. Eu acho que tem um monte de coisinhas coletáveis que você tem que achar, que são históricas e tal. Mas eu não vou pegar tudo, né? Porque, tipo, não tem necessidade. Sei lá, deve ter no modo completo. Eu gostaria de pegar, mas sei lá, não vale a pena. Tipo, esse vídeo já vai ser interessante de eu traduzindo ele para português. É a única coisa que eu vou fazer. Vamos continuar.
run for the hills. Au. Conte o rádio e contate Now I o... need to find the radio, just to make sure an entire German battalion doesn't come running. There has to be a transmitter somewhere. Well, it won't be easy. I can try to proceed, but the chances are slim, or I'll use the minefield map. Ok. Por que eu morri, velho? Por que eu Now I morri, need cara? to find the radio, just to make sure an entire Well, it won't be easy. I can try to proceed, but the chances are slim, or I'll use the minefield map. Ah. Ah, então aqui tá escrito, sei lá, minas perigosas, né? Por isso que é importante você saber polaco. Caraca. Será que se eu colocar rápido? Não, não aparece. Se eu voltar, será que volta a explodir as bombas? Contra o rádio. Hello. Será que eu tenho que ir agachado assim? Será um inimigo? É, eu acho que é inimigo. Eu tenho que vir por esse. Halt! Wer da? E morrer. Cara, o legal desse jogo é que ele, embora ele é curtinho, tipo, ele tem uns detalhes interessantes. Tipo, eu tô escutando a parada só do lado esquerdo. Tipo, que é onde tá saindo o som. Aqui tem arame, acho que é o caminho que eu tenho que ir. Esse jogo ele é mais pra ser histórico do que tipo um jogo de ação, entendeu? Boom. Acho que esse é o caminho. Agora eu me farpar aqui. Eu já passo aí. Tem alguma coisa? Não, né? Pra cá tem alguma coisa? Fala que tem um meteoro aqui em algum lugar. Aí, ó, tipo... Mina tipo S. Sei lá. Será que é porque eu tinha que ter, tipo, pego? Eu não podia ter morrido, na real. O jogo, acho que ele tem uns bugs, então não importa muito o que eu pego no jornal, né? Here goes nothing.
Easy now. No sudden movements. I might be able to sneak through. Patience. I have to wait for the right moment. Vou torcer para que a luz não coisa aqui, né? Qual é o caminho que eu tenho que ir? Vou torcer porque essas tabinhas sirvam para alguma coisa, né? Aí agora. Look at them. So close together a mouse couldn't slip through. I have to find another way. Or what? Achtung, Achtung, ich widerrufe den Alarm. Alle Besatzungen an ihre Positionen. Bedienungen der 88er Geschütze. Ihr habt 2 Minuten zur Rückkehr. Alright, they're gone. Posso descer? Acho que eu não passo por ali. O que eu fiz? Tô preso? Eu buguei? Ah, eu acho que eu buguei. Não tem nada aqui. Momento gamer de vamos explorar tudo. Não tem nada, né? Europa Front. Aí. Bug do jogo. Bug. Eu tinha que ter por não ter morrido, imagino. I just need another minute. I think I've got something. Hello? This is Hornbeam 1. 3 poles on the road. They're spilling the beans like crazy. I can't get through. I have to rearrange them somehow. Grab one. You don't have the equipment for that. I've got no choice. Fuses of the projectiles. It's the only way in this situation. Damage the fuses. Copy. I mean, it's a piece of cake. Where's our meeting spot? 3 kilometers from here, a lone barn. When you're ready, signal SOS with lights. That's how we'll recognize you. Hornbeam 1. Copy. Over and out. Destrua os canhões alemães. Aí agora. Por aqui não tem caminho, então. Tem que ir para aquele lugar ali. Searchlights again? Bloody hell! Olha o carinha lá olhando. Acho que ele não está olhando pra cá, né? There's a fuse box.
Now I have to dismantle and arm one of them. Ok, e aí? There's a fuse box. Now I have to dismantle and arm one of them. Cara, por algum motivo, eu não sei se essa parte que eu vou postar, mas por algum motivo, essa parte da bomba, ela não aceita com o mouse, você tem que ir com o controle independente. Ó, com o mouse vai tranquilo, cara, com o controle vai tranquilo. O mouse, por mais que você ponha, até eu consegui uma vez com o mouse. Quickly now. Next fuse. Eu até consegui uma vez com o mouse, só que ele não vai. Tipo, tem algum bug, tipo, mal feito. Com o mouse, com o controle, você consegue tranquilamente, Second cara. fuse. Let 'em choke. Hope it doesn't blow up in my hands. Aí. Cara, que não tem controle, velho. Alright. One more pole left and the Krauts can go choke. Vai, que saco. Acho que a gente tem que pôr aqui, né? O The Last. E vamos lá. Well, isn't that a bomb? Achtung, Achtung, ich widerrufe den Alarm. Alle Besatzungen an ihre Positionen. Bedienungen der 88er Geschütze, ihr habt 2 Minuten zur Rückkehr. Eu acho que é pra ir pra lá, né? Ai, 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 ai. Pronto. Beleza. Tem um carro pra escapar? Ah, é porque eu contatei o rádio, né? It's like they set it up just for me. Só deixaram aqui. Yes! Let's go! Let's go. Achei que tinha acabado. Bum. Well, that gave him a bloody nose. Should have been a commando, but no, I wanted to fly. Now I have to flash him a signal with my lights, or they'll think I'm a Kraut. Good morning, gentlemen. Man, I envy you guys. Take care, for our work is far from over. As long as Warsaw is fighting. On the night of August the 16th to 17th, 1944, the crew of the Halifax bomber JP-220C, under the command of Leszek Owsiany, delivered the supply pods for the Warsaw insurgents. The entire cargo landed successfully at Napoleon Square in Warsaw and was retrieved by the fighting Poles. During the overflight, the crew constantly exchanged fire with German anti-air guns deployed along the banks of the Vistula River and within Warsaw itself.
On the way home, the bomber was engaged and damaged by a German Junkers Ju-88 fighter plane. All the crew members, except Leszek Owsiany and Jan Luke, managed to bail out. The Halifax crashed into a barn in the village of Dałbina near Bochnia in the Lesser Poland region. Miraculously, all but one crew member survived the crash. Włodzimierz Bernard sustained only minor injuries as he landed on a tree, which softened his fall. After making contact with a member of the Home Army, he joined the unit, Second Lieutenant Zdzisław Meteor Straszyński. From August the 1st to September the 13th, the number 1586 Special Duties Flight conducted 54 sorties, losing 11 crews. Throughout the Warsaw Uprising, 306 Allied planes dropped 159 tons of weapons, medicines, and food. Although this was too little to change the course of the uprising, it was enough to show that the city was not left to fight alone. During the years 1940 to 1947, more than 16,000 people served in the Polish Air Force in Great Britain. Acabou? Alô? Acabou. Isso foi o fim de Aviators. Acho que não precisa, acho que a gente pode pular, né? Algumas versões têm um negócio ao contrário. Eu vou tentar traduzir o texto e eu espero que não demore muito, né? Pro português das legendas, para não ficar um jogo muito chato, né? Mas é um jogo que eu queria testar só porque ele tem a qualidade gráfica. Eu vou deixar também uma playlist da Steam de outros jogos gratuitos desse tal de Warsaw, que tem uma guerra na Polônia. Eu acho que eu já fiz um jogo também dessa mesma empresa que era sobre essa guerra na Polônia. E eles fizeram, que é como se fosse uma empresa que fez um jogo histórico, extremamente bem feito, só porque sim. Eu tive vontade de fazer um shot sobre isso, mas a preguiça é gigante. De qualquer forma, espero que tenham gostado. Esse foi um vídeo que vai ter só isso. Eu não vou fazer dos outros jogos, porque não, eu tentei e não é tão com a qualidade gráfica tão boa quanto essa. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês gostem, vejam as traduções até o final. Vai ser um vídeo longo de 1 hora, mas está traduzido. Eu vou traduzir para português e é importante porque não tem em português, né? Então eu espero que vocês tenham gostado. O Instituto Nacional de Remembrança, né? Chronospace. Então é um jogo como se fosse um jogo de tipo do governo deles, né? De qualquer forma, eu estou me enrolando demais. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus. Até a próxima. Próximo vídeo semana que vem. Falou!